Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sing it, Cebu, lift it higher, let it ring true. Sing it, Cebu, loud and proud. Let it Cebu, loud and proud. Let your voice rise above the crowd. From every town, from every shore, hidden stars are ready to soar. Feel the rhythm, feel the fire. Take your dream a little higher. Sing it, Cebu, hey! Sing it, Cebu, ho! Sing it, Cebu, let the whole world know. Sing it, Cebu, brave and free. Sing it, Cebu. This is victory. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! Hello, mayong hapon kanyong tanan. Good afternoon. Good afternoon, Ni Hao, Majun. everyone. Hi, Ma'am Is. Good afternoon all over Sir the Jo. world. The usual I would say because we're all over the world live. Ah, Okay. grabe. Yes, first Saturday of the month, no? Yes, June. Hello, June. Yeah. Hi, mga June. Villarta. Okay, this is my month. June. Is it your birth month and as advance well? happy Father's Day to all the fathers. When is the Father's Day? When? Maybe in this coming Saturday, Oh, Saturday. It's Yes. already today is Saturday. Is it 21. June 21 pa? Okay. Okay. Advance happy birthday. Father. Yeah, alright. Yes, may hapon na mga friends. Hi, hello. Singit Cebu na sabta. Magaban-uban tas mga awit ngayong paborito nga mabati nyo. Yan natay guest. Karong Yes. hapuna. Usa ka maanya gabata. O, sorry po tayo malimot. Uy, Oy, atong kinahanglan iba- challenge ni ha kay English speaking ba yan na June? So, Oh. kinahanglan magamit ko na yung Yes. mapaka-interpreter. Yeah, you have to start with the interview. okay. Yes, ladies and gentlemen, we have from their house the guest for today. And we have from may I know your name? Can you tell? Kaylee Hi, Kaylee. So what is your family name? Cortez. Cortez. So Cortez. Kaylee Cortez is one of our guests today. So maybe some people are watching there. You can guess me here too. Alright. Pero uy, atong i-hi si Kaylee, atong of course si Coach, no? Sige. Okay. You Yes. need to say hi to someone na kay-hi. Gusto kag kinsa imuhang i-greet. Who's with you? Yeah. Who's with you today? Kinsa man imong kauban? Who are you together with? My tita and my nanay. Ay, hello, Nana. Hi, Tita and Nana. And of course, hi to the Isa may kuan nga sa brilliant nanay. coach. Yes, Mami- the brilliant coach, of course. Say hi to your brilliant coach. Hi, Coach Brian. Hi. It's Brian Cabase. Yes. Yeah. Mga descendants ni Manny Cabase and Wow. Ama Pola. Oy, mga Yes. buwan kaliwat ko din is mga amapola. Yes. Oh, very good. Pola. O niya kanang Sergio, Yes. tuguti sad kuha nga magpasalamat na bisag karon sugod pa lang kay kanang nakita naman din ako sa screen ang nindot kaya nga sponsor ni June Villarta. Thank you so much June for my boots. Oh. Wow. O, lagi. Sponsored by Amazing. June Villarta. Nasuy ako sa yung red nga boots. Sponsored by It's Sunday Surplus. Yes. O niya. That's So before ta mo greet sa tanan og happy Father's Day at nay nag-birthday June. Oy, Naagyo nagka- nag-birthday. I-greet na to ang nag-birthday ni Adtong.
June 3. Oh, Yes. manok. Manok. Uy, wala man Ano naman na yun? Kami greet sa una. Yes, so, wag ka na we have to i-belated. greet it But I now. feel Happy birthday, Sir Jojo Labelle. Jojo Labelle and also to Miss Joy Oloroso. Oh, nadungan mo sa kanang Yeah. ang nag-birthday atong adlaw, gwapo si Ma'am Joy ug si Sir Jojo nagkuan gid sila, nagdungan nilang birthday. Nahibaw na baya mo ba sa June, Band of June, mga gwapa-gwapo Ah, kina. Oh. Ana. Labi na akong pangalan ng June. Oh, di ba? Unsa nga ka month of June? Unsa nga date of June? 8th of December. Uy, pero mutan ako ngano, layo ara si mga gud na yung pangan June. At least my name is June. Ay, Okay. June, yun or junior na siya? Yes, Faustino. But oh, Yes. Miss East did not go to my bus. Yes, I'm oh. sorry. So- Pero sige lang, bawi lang ko, Sir Joe. Okay, Yeah. and of course I know that it was raining cats and dogs. Yeah, Yes. nagbabaha. Grabe, flood all over Cebu. Unya karon? Sing Ganahan it, ako Cebu. maminaw yung first song kay paborito si din ako. Okay, Unya, di ma- paborito po na ko ang singer, so di na tunog gayon. Yes. Yeah? Yes, ladies and gentlemen, I would like to give you our, first singer for the, at ginugayin para makatuyok pa siya ng tuloyo. Thank you for the sponsor of the lechon, Ete Labella, for the birthday of Jojo Labella. Thank Oh, you, thank you, my kayo. sister. Ethel. Nindot ba kayo sa costume karon? Yes. Oh, red and Amazing, black. awesome. Wow. Oh, wow. Yeah, Puti all kay of- legs. Wow. And she Ano- loved it. Ani makita niya yung overall impact. Yes. Overall So performance. sexy. Mura ba katong, these boots are Oh, made for moving. Kana. Ganda. Actually, mo ni says Shakira of Cebu. Yes. Dili ko mo supa ka na kay tinuod yun na siya. So Okay. let's welcome Miss Rochelle. Without much ado, Yeah. Miss. Rochelle Barbajo sa iyang Remember Me This Way. Every now and then we find a special friend who never lets us down, who understands it all, reaches out each time you fall. You're the best friend that I found. I know you can't stay. A part of you will never ever go away. Your heart will stay. I'll make a wish for you and hope it will come true. That life would just be kind to such a gentle mind. If you lose your way, think back on yesterday. Remember me this way.
Wow! Yes, Miss Rochelle Borbaho, remember this way. So, nindot ka, no? Kung mo naging yung sa kanta nga, remember this way, mo rin one way, this way, no? Remember me this way. Sean. Napa na yung media, ay. Napa mi. napa yung yes. mi. Na may usahay, good na buha, ato pananaw. Remember? Okay. But So, it's really a superb singing sa Miss Yes. Rochelle. Every performance, wagi performance It's no mo always relax. perfect. Yeah. Yes. Oh, the superb, the main event of Sing It Cebu, Miss Rochelle. Oh, Burbejo. Borbejo. Borbejo. Okay, and the next singer, Of course, the one with the golden shoe. yes, Oh my niya, kuha na God. siya. Ganon, kay ko ano, June. Kini ang kantahon, Tom Jones. Yes? Unya, pwede ni siya Tina Turner. Pwede. Pwede ni siya Johnny Mathis. Lani Misalucha. Lani Misalucha. Elizabeth Ramsey. And of course, ang iyang own nga unique talent, ang iyang pagka-June Villarta. The original. Yes. And he will sing That wonderful sound. as I write this letter, my heart beating much too fast for my pain. Soon I'll be in your arms again. To think I'll be with you, to taste all the sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm longing for. But most of all, I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I hear the sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we part? I need reassuring. Those thoughts had been storing up in my mind. When I get home, what will I find? Will you still remember? And will your love be tender and strong? I've been away from you so long. So when I home, I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I hear that sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we part? My love, why ever did we part?
Wonderful. Nindot Wonderful sila, sound. Naidyo mga kanta nga mo pabalik na to sa kabatanon. Kato one of the Yes. songs nga kantahon magud sa akong mama kay akong mama di ba pinalalaki Oo, iyahang oo. iyahang kuan range Hello. mga kanta pang lalaki. Usa na kanang one day soon o kaning wonderful that wonderful Kana nga kanta sound. lagi. Ganun ko nomino ano, especially mga Sundays. Actually, that Diba? wonderful sounds, when I sing the song, Aha. I cannot pronunciation that's wonderful. Oh, yes. But hibaw mo, when I, kana bitaw mag-birthday ka, pablohon man kag cake, Ah. tiguang na, no? Aha. Usar gyud akong gi-wish pag blow, no? Make a wish. Ah. Silently, I wish I could sing like June Villar. Yeah. Ito, The correct. versatility. Yeah. Bantay bitaw. Inig padog John Villarta na ginoo ko. Ako agad, Sir Joe, kay dili na yun every time my birthday. Kaya yun, every time mo kanta si Rochelle, ko nga, kano sama ko makatingog parehaan na, no? Pang idol ibin ninyo di ay. Yes! Una-una ang show. Unay! Pakudak niya Unay! Uy, Pakudak niya. di idol man kanila. Aha. Sila po datong di idol. Yes, idol ba yung yes. imuha, Sir Joe? Kay labi na imuha kay ka na di di masay rocks. Oh, di Nag-iwa- makantag karaoke. Yes. Oh, unsa na? Labi na gyud sa inyo ang mga sponsorship. But you know, ang kaiba mo ng poem na The Tree by Joyce Calmer? I know, I don't Oh, know. na line, yeah, I think that I shall never yes, see a poem lovely as a As a tree. tree, Nya na line diha nga ganahan ko parang June Villarta. Ang sa ito? So, na. A nest of robin in her hair, in his hair. Okay. cannot Naisag si mong ulo. Kung Bisayahon pa, naay sax Naisag buntog. si mong ulo. nasa sa buntog. Okay. Now, Right, karon ganina naminaw jud ko sa kuan, grabe kayo. Grabe jud kay pagka-coach or ang bata Yeah. gyud may kay ang boy. So karon kabaw ko excited ang tanan, no, nga maminaw sa ato ang guest, this pretty little Pretty. baby. Sa iyahang first song, Once Upon a December. Here's Kaylee May Cortez. Dancing bears, painted wings, things I almost remember. And a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm. Figures dancing gracefully across my Someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm. Figures dancing gracefully across my memory. Long ago, glowing dim as an ember, things my heart used to know, things it yearns to remember. And the song someone sings once upon a December. yes. Oh,
Daily. Kanang Bravo. The Wow. produce. Sir Joe, The produce of Perfect. wonderful Kanang coaching gabaw ba mo of like- Brian Yes. Kuan. nya layo kay kung naabtan, murag nadakos lang dimension. Oh, that's And from the movie Anastasia. Yeah, even if it's the very first time you'll hear that song, siya mo kanta, the gesture, the Yes. showmanship, and the voice projection. Yeah, so Grabe, oh. nice. Superb. Oh, okay. So, Yan, ay numdum na po dinumpog ko nga. Nga unsa? Wala lagi ko Gi boys? na voice coach aning kuan kanang Brian. Lagi una oh, tangan. Ako ang utangan kaming duha, utangan mi sa mga galingon basta you know I owe it to myself nga wa jud ko sigaw absent. So, Sinos Sir na Bri, absent. Unay na unta. Napa ba ka ni pag-asa niya akong tingog, no? Well, you're the mellow touch. Ug tanan dunay Shirley Bassey, dunay Dion Warwick, ikaw ay Karen Carpenter. Ah, okay, Mga sige. kung sa local ikay mga Moira, mga Ah. ana ba, Oh. mga juries, ano ba mga Tumbling ko ron. Okay, sige. Sige. Before mo tumbling si Ma'am Is, sa among pagbalik sa Sing it, Cebu! Sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone number 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Ma, wala na yung data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibu, sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibu, sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Okay, welcome back to Yes, Sing It Cebu. We're back. Yes. Itik mi din eh. Nalipay kayo na nagabusog na because una sa tanan ang atong mga sponsor sayo kay no ang atong pasalamatan nato kay naabot na gyud June nahuman na gani mi kaon. On time kayo, no? Yes, Or thank you so ahead. much to Lourdes Food Product and Catering Services. Yeah, mention yun na Daghang niya, salamat. Buntilaw. Si Gigi. Gigi kay mo ni mo andam sa atong kon. Gigi Buntilo daghang salamat Gigi nya kasako gahapon. Okay. And of course to Ma'am Lourdes Gomez, daghang kayong salamat Thank Ma'am you Lourdes. Thank you very Ma'am much Lourdes. sa kanunay pagsuporta. Yes. Nya atong unsa pa jud ang kaning ana Ang atong Sine Cebu, bali. Sine Cebu. Nabali din yung kamot. Yeah. Yung kamot. Oo, niya. Ganahan ko si June. Ang gusto rin na kayang Sine Cebu. Kaya ganahan ko na yung mabilisaya gani kayo. Sige, go. Oh, Sine sige, Cebu. Kung ganahan mo magpa-connect og mga internet at tulagi mo sa Sinisibo, klaro kay no.
Kaya kini atong sinisibo klaro og signal kung may mga problema sa inyong mga daot-daot sa inyong linya na dali ra ninyo contact ang ato ang mga technician para mo ayo sa inyong mga Oo. Dili pa ka schedule, di ka mo atong Oo. asa, Aha. nya maghuwat pa ka, di nya para sa mangita uban. pa ka. Kaya nakasuway mo ko sa uban po Ay, nga. ako, galabad Buntag ako. pa lang ko, hanto na human ko Di ka udto hanto tungahon. hapon na. Wala gihapon. Di, murag yung dugay kayo, pero kini atong sinisibo, kung may mga problema, Oh, tuon that's- ayo Pas- kun din na. pasaptik. Because Super. niya naman sila diri. Yeah. Thank you so Of course. much. And Unya, ako sa pasalamatan si Miss Belia Ubensa ani ako ang top kaniya sa akong Ay. moschok. Naninot Hello, kay siya puro og man ni- moschok. Puro ni ko ang sponsored. Daghang salamat. Oh, Miss bitaw. Belia Ubensa. Yeah, mapasalamat sad ko ni MJ sa akong inner nga moschok. Yeah, kay Isang na MJ. akong friend Yes, nga nga, si sexy. MJ ba? The beautiful Miss MJ. But who are we missing today? Kuwang manta. Miss Matet. Yes, Miss Si Matet. Matet. Oo. Nya pasalamat po kung nagtanaw karon akong amiga nga maanyag ni gwapa na samot si Ma'am Gigi Coca Barnes nga nasa Oh, yes. Houston, Kuwang Texas. magpaybaw niyan Yes, siya. speaking of kuan, Miss yes. Gigi Cocobarnes, Mm. taga Victor Village ba siya? Naa sa Victor Village sa iyong Oh, house. mo day kibaw ka last week, di ba? Last week I was absent Mm. because nangita ko sa akong doggy. Oo. And then nagtagsa ko sa mga silingan, nakita ko sa among silingan isa na Coca Barnes. Ko la, dili po yun si Ma'am Gigi. Oo. So silingan na dito Ma'am Gigi. Na dito yung father. Makanta na pwede din na ko manoktok. Yes. Yung makanta na din si Ma'am Isi to sa The Fame Philippines. Oh. So what happened to your dog? Among silingan na nakakuan, nakakop-kop. Kay ni suksok mao sa ba? ilahang kaning ilahang silang gate o niya. Ay, Gamay bangod kay to salamat. siya. So Oo. as in nabuwad ko sa adlaw sa 3 hours nga si pinangita door to door. So thank you Yes. sa mga sa nakakita nga estudyante. Thank Kanta you. lang ko. Yes, ang importante na nagyod. Yeah. Wish I was that dog. May pang-iro kay pangitaon. Uy, laoy hugot lagi kay mo. Mo na. Pangitaw sa jud mo oy kay ko. Daghan bi mangita nimo John, labi na ni Sir Jojo daghang mangita. Ay, salamat. Hello, naman lagi ko objection oy, naman lagi. Lagi. Nalagi supak na skilid. Oh, karon, Oo. Ano? nasad. Atong apal pang paminawon kina iyang The main bagong nga event kanta. na to, no? Oh. Yes. Ang sunod nga mo awat mo balik siya no kay para gyud magpakita sa iyang gitawag og voice quality Og ang yang atong sexy. moschok. Unya ato sa ning pasalamatan ang mga nagtan-aw diha karon sa karong gabi anha media sa Don Pedro Quay Street, Oh, Cebu yo. City nga naa diha ang mga variety show. Uban na mo si Miss Rochelle Borbajo ug ang Fantastic Duo. uban. Sponsored by Gutierrez Family. Wow, yes, daghang thank salamat. you. Oo, daghang salamat Mr. po sa Mr. and Mrs. Gutierrez. Yes, si Saida o si Oo. Ma'am Glenna. Sila nag-sponsor sa amo ang variety show Unyang Gabi ana sa Don Pedro Quay Street, Cebu City at bang region na siya sa kanang Sunstar. Sunstar. Kilid ay kilid sa Sunstar. Ingo man ka nga layo ni Tuyuko, no? Layo gid ning atong Studio B. Di kinahanglan jud ko nga magbaba sa ta para makatuyok ang atong singer. Okay, now. Sa kadako sa tong studio, di ba? Naman sa Oo. studio ay ning ato ah. Oh, Ah, tulo man ta kaset Ah. noon. Ang ako kang inyuha og Nag-ingon. Pero nindot kay sayal kini sa Inday Rochelle kay karon, iya gyud tanawa ananaon yang gani attire. siya. Ang Oh, iyahang- nya kuan kaayo kanang mga- sparkling. kanang mini skirt nito sa 1960s. Oh. Mao na Very siya, short boots nga dahil, kuan. Oh, okay, di ba ang ayan away. kay siya eh? Okay, so di na ta Yes. magdugay again. Miss Rochelle Borbao sa iyang objection. Objection, Your Honor. It's not her fault that she's so irresistible. But all the damage she caused was inflexible. Every 20 seconds you repeat her name. But when it comes to me, you don't care. If I'm alive with that objection, I don't wanna be an exception. To get a bit of your attention, I love you for free and I'm not your mother. But you don't even bother. Objection, I'm tired of this triangle. Got easy dancing, tango, I'm pulling apart on your hands again. No way, I've got to get away.
silicone, I look minimal. That's right in front of your eyes, I'm invisible. But you gotta know small things also count. So better put your feet on the ground and see what it's about. So objection, I don't wanna be exception. To get a bit of your attention, I love you for free, I'm not your mother, but you don't even bother. Objection, I'm tired of this triangle. Got easy dancing tango, I'm falling on your hands again. No way, I've got to get away. I wish there was a chance for you and me. I wish you could find a place to be away from me. This is pathetic and sadonic and sadistic and psychotic. Tango's not for free, was never meant to be. But you can try it, rehearse it, or train like a horse. But won't you count on me? But won't you count on me, boy? Objection, I don't wanna be exception. To get a bit of your attention, I'll love you for free and I'm not your mother, but you don't even bother. Objection, I'm tired of this triangle. Got easy dancing tango, I'm pulling apart on your hamster girl. No way, I've got to get away. Get away. Get away. Get away. I'm falling apart on your hands again. Get away. I'm falling apart on your hands again. Get away. Get away. Chel Borbaco, pagkanindot sa iyang objection. Yes, objection. Trial bang? Objection, Your Yes. Honor. Dili, oy, why maka-object Onya- ato iyang performance? Niya, grabe ha, gano'n niya. Murabag ka ng, unsa man itong genre? At first, I thought Si it was Shakira. tango. Shakira. Karon Shakira, nagkalat siya magalain gina nga siya jag- ang- nga- Si unsa tong Rochelle, genre, gina ang eh? pinaka-Shakira sa Yes. Cebu. Look at the way she moves, so kuyawa. Lami kay May hawak pagkatang kay Kiay. twister. Pag yun, Yung Oh. Yes. oo. kaya to ni mo, Mr. June. Kayang-kaya na ko niya. Gani inyong sa taga Don Pedro Coy Street diha sa Cebu City no. Anaway karong gabi diha mag variety show makita to ninyo si Shakira. Oh. Kalami kasi mo kay Ki ay Lami Oh, as yung lagi. ki. Yes. Karon pa ko kita, honestly. Okay. yes. Lagi na shock si Sir Jojo day. Yes. Yan na siya. Ala Amazed. kuyawa ano yun. Amazed gid siya niya. Na nag-jaw drop gid siya kaya. Gana gid siya kaya. Ala. Oh, lupig ang kuan ani. Na-shock siya day. Wa siya Oy, nag-expect. kuan ba ito siya kanang mura bitaw ka ng gipulihan ra ka og retox or nga na ba di ba ingon siya no nga next to cheap silicone I look minimal. Yeah. Ano Siya, siya? ang ngayon siya ba mo kuan kang iyang attire ba? Ngayon kaya to ba Oh, movement? mo jud. No. Yes. Lupig yung dance sport. Ako jud kay pagita kanta nga mabagay bi kay nara Yes, sponsor naman Mario. yan mga Ma- costume. Sponsor jud kayo costume ba? Muna. Correct. Ako na ingong nga olo, hapit ko mo hapit mo to akong laway. Lagi, happy siya. As in, manggani wa ako kapaumay ko nga. Huy, ano nang ako siya pasagdan Hapit day. niya hapak ka akong naong. Wa mamilok. Okay, og karon mo ginesiya. Pwede pud siya mag Shakira oy. Pero Oh, yes. karon nagkuan lang sa siya nag-journey lang sa Journey siya. ang Ako style. ganahan niya katong iyang Arnel Proud Pineda. Mary. Yes, Proud Mary. Mura sa si Tina Turner pero naay mas nindot pa dai no Shakira. Og karon ato nang ibalik si June Villarta sa iyahang Faithfully. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round here on my mind. Restless heart, sleep alone tonight.
sending all my love along the wire. They say that the road is no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Love and the music made it always was supposed to be. Oh girl, you stand by me. I'm forever yours, faithfully. Circus line under the big dark world. We all need a clown to make us laugh. Through space and time, always another show. Wondering where I am, lost without you. And being a party in all this love affair. Two strangers learn to fall in love again. I got the joy of rediscovering you. Whoa, girl, you stand by me. I'm forever yours, faithfully. Whoa, whoa, Wow, very nice kaayo murag. Ninuta yung pag-ingon sa I'm yours. I'm yours. Uy, no, Oh. murag Mura siya gihatag. kanang kuan para na ko mura bito ka na nag-online ya gimain. Lagi murag gihatag Oh, sige, niya, sige yung June, malingon. yours na. Oh, ano. Nindot kay pagkakuan no niya. Lupigan niya si Arnel day. O, lagi. Pwede na gid siya as in pwede. Ang iyahang kuan, ang iyahang naong ba oh. Lagi, grabe. Faithfully. Oh, di ba? Kakaya lagi kanya bisa kinsa lagi o niya Apil ta kag kuan mga Pilipinas Got Talent. Ano ba? Yes. Naka-apil ba na siya day? Sa kuan na Basta siya. dakog consolation prize, maapil ko. Kadi ko mangandoy mudaog. Unya, mami sa gana ko nahuna na ba ko nga nakoy kanang sugdan unya ba nga kanang pamain-main or ana bitaw. So na mga products nga akong kuan ako nya Ah, pa-endorse okay. ni June. Wow. June ha, Bitaw, ikatag ana nindot my siya. code for, di ba naman yung mga code Oo, code. code. Napaspas ka iba. ana, comment C2 or comment June Villarta o yours na. Oh, di ba? Nindot siya. Gusto mo na kanang kiwan online. Oh, Oo, ingana online po selling, ko. yes. Atangi. Oo. Nako mga produkto gikan sa Naganday. kuan kay lain-lain nasod. Uy, Naganday, wow, Pakandoy sige, gid nako day. nga mahimo kong model.
Oh. sa mga pagkaon, sa mga ay lang ng beauty queen, beauty pageant. Yun, queen, yun. Kuan lang kanang mga pagkaon, mga sabon, Yes. tapos Makamay mong pangkuan, pang beauty. Yes. Before. Ah. Before lang. Ah. Yan, after. Kailan mo gwapo na kagsamot. Ah, yes. Jojo na siya. Before and after na Ikaw mi. before, si Sir Jojo Okay. after. Oh, bitaw, speaking of Sir Jojo, kanang beauty products, Yes. no, kanang nautan na ba ako Sir Jojo, kaysa tinuod lang, wali atik ba? Yes. Di ba, Ma'am Is, wala siya pores. Oh, wala siya po. Hindi mo siya matugaan. Siya, wala daw kung may sikreto. Kasi naagid siguro, no, mga tanat na Sir Jojo. Lagi. But before that, ato nang hatag ang iyahang unang dalit, Ma'am Is. Sir Jojo Labelia sa iyahang Sabbath prayer. May the Lord protect and defend you. May He always shield you from shame. May you come to be in His His shining name. May you be like Ruth and like Esther. May you be deserving of praise. Strengthen them, O Lord, and keep them from the stranger's ways. May God bless you and grant you long lives. May the Lord fulfill our Sabbath prayer for you. May God make you good mothers and wives. May He send you husbands who will care for you. May the Lord protect and defend you. May the Lord preserve you from pain. Favor them, O Lord, with happiness and tears. Oh, hear our Sabbath prayer. Yes. Amen. Sa unsa to siya nga musical? Amen. Sir Jo? Sabbath prayer man to The siya. Fiddler and the Roof. Ah, so dito siya na si Ruth ug si Esther. Uy, tungkol sa yung kanta Yapil ni- man ko sa iyang Mm. kanta, eh. Tungkol sa kanta ni Sir Jojo, no, si Sir Spinag, yun nakakuan, nakatanaw gud siya. Wow. Oo. Ako sad kay nakakuan sad ko ba nga kanta? Oh, bitaw mi. Lahi gini mga kanta nga na background. Pero so, ampo gidon siya Ma'am Is no. So at least naka-pray pud ta ba at the same time nga nagampo siya nga mag good wife kuno sa to Yes. daughter. Yes. Wow. Oh, Si no? Sir Jojo ra gyud na di na masirok sa Yes. kanta. Oo. Dili. Sabbath prayer sa mga Jews na ito yung Okay, kanta. okay. So daghan patag-adangan sa pagbalik Yes. sa Sing It, Cebu. Sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast,
reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Yes. We're back. Balik na sa Wala pa magod mi kakit over sir sa katungkuan Sa imong Sabat Sabat, prayer. oo. Lagi, murag Murag nangamuyo pa mi din eh. Ay, Sabbath prayer. Oo. Marunong nagampo, no? Oo, salamat po. Pero anak kanindot ato kana kay background sa sinides mong luyo. So ang mananaaw makarelate nga panahon din sa inaani din kantahan. Nam gyud Oh. sa Jews silang Sabbath prayer. Yes. Oo, mo na holy hour na nila sa family. Okay. Oo, yeah. Of course, natay gusto, ako'y gusto i-acknowledge. Yes, no? let's The welcome presence the of presence. General Eric Espina, who is with us in Yes, sa studio. Hello. Hi, sir. Oh, Okay, Nyas. Daghang salamat po sa inyong ato mga live diri karon nga mga audience niya karon si Juan Alberto ug ang ato ang assistant diha nga si Mr. You know. Nawala man si Rosa And of course, Mystica. ano si Rosa Mystica. Unya pasalamatan po nato Paborita. ato sponsor. Ah, yes, Ah, sa atong tanan ibalik si ang Ma'am Lourdes Gomez. Mhm. Ang ato ang kung ganahan og mga gitawag nato og mga catering services, Lourdes Food Products and Catering Services nga namin utang sa yes sa Tisa, Tisa, Cebu Labangon. City. Nya contact lang mo kang Ma'am Lourdes Gomez nya iyang assistant nga gwapa kay ni ari gahapon nya tong Sabado at Bernes si Miss Gigi Bontilaw. Bontilaw dili Gusto ko makakita na Gigi Buntilaw. gang Gigi ko ka Barnes. Unya ato pasalamatan po of course una sa tanan si Tatay Dodong Limchua, Nanay Dayan Limchua ug ang tanan. Of course una sa tanan ang ato ang director. Behind the scenes. Yes, Oo. behind the scenes, ang mga gwapo na to, ang mga supportive kay mga crew. Okay, grabe complicated ang atong setup for Yes. Sing It Cebu. Kinabi tayo mga Studio A, Studio B. Studio B, Oh, tungod oo. sa atong Studio C. naging- Unahon na to, Direct. unahon na patagtawag na to si Direct Joris Joris Bidad. Aha. Oh, si Mr. Long Hair, Dave Samako. Oh, Dave Nagkagwapo. Samako, nagkagwapo. Dong Dave sabot nagkagwapo. kagwapo. Unya si kuan By the way, si Dave is the number one Ferdy drone operator Si sa Ferdy Cebu. Yes. Katubay ang nakapagwapa sa ila sa atong Unya, mga ang pandinig. ang Brian. Yes, Coco Martin, Brian. Incorporated. Brian Oh, Incorporado. Coco Martin, Wow, ah. Coco Unya, Martin. naa to si kuan di ay si Linda Walker. Oh, Oh, na Ay, bagong face. nakakuha ka ng score na 719, Linda Yeah. Walker. Diyon sa man mo Wow. Linda Walker. Nag- O nga ni Miss Linda si Walker. Jazzy. 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 Okay. Unya sa atong TOC si Inday Lopez, And si Mabel, Mabel Berliarta Nilo. Brigoli, o si Nilo Nilo Cabarles. Cabarles, no? Okay. Kasi nga naning atong bagong OJ, kining atong bagong Jazzy. Si Jazzy? Si Jazzy. Jazzy. Oh, Unsa last Jazzy. name nimo Jazz? Banaan. Pilyarta na sa Hi, Jazzy. Hello, UC Kuan Aha. Communication niya Yes. si to? Si Jazzy Banaay. Unya Jazzy sila Banaay. si Ma'am Annie ug saya Yeah. nasa Yes. office. Oy, Ma'am Yes. Annie Hi. Yuson. Unya nagtanaw sa nato karon ang ato mga friends sa atong Facebook Live sa atong kuan. Kanig si kuan ay si Arlene Bihag Amistoso og si Sunflower si ang atong amigo si Roque Destacamento nga nasa sa Bohol. Ay,
Oo. hello Cons, Rookie. Hi. Ato ang manager. Atong generous kayo nga sponsor. Yes, si Rookie Destacamento. Pasalamat ako kang Belia Obenza Yes. Opus. Yes. Kay ni-greet siya gahapon na kong birthday sa Handurawan. Wow. okay. Ngano lagi ko na imong birthday, sir. I-timing ni mo na meeting ang ubang tao, Joe. Kapag yung kusog kayong uwan. Lagi, gi-pour out yun ang Bitaw, uwan blessings sa kayo, ato, Sir yun. Joe. Oh, yeah. Timing yun ang mga blessings ato. Aha. And I'd like to greet my friend. Happy birthday, Karen Gidokos. She's already Yes. Onya, kamo dia nami live audience nga niari sa atong stage sa atong studio. So ato din i-welcome ang atong mga bisita, sir. So naatay mga friend diri nga gikan Going pagid sa back, ilaha. General Eric Espina. Yes, oo. Ang imong guest. Sa mga guest Yeah. nato Okay, diri they're karon. scheduled to have the attorney. Glenn Glenn Chong. Oo. Hi. Hi, attorney. Yeah. Good afternoon. Okay, And how about the other one? Oo, Uban? okay. Masunod Ato man na sa pang tawagan ng ilahang itong mga schedule din gwapong sa nga atong guests. studio. Yeah. So karon, Okay. kita Ato- maglangay. Lagi, let's call on Miss Ruchal Borbao sa iyang tunay na mahal. Di ba't ang pangako sa'kin, ako lang ang iibigin? Ngunit bakit ngayon hindi mo man lang mapansin? Tuwi na sa'king alaala, ay palagi kitang kasama. Ngunit bakit ngayon ay may mahal ka ng iba? Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lambing, binibigkas ng labi mo? Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal sa puso ko. Halos di ko na makaya ang isipin kong wala ka. Ang pagmamahal mo nga ba ay naglaho na? Patuloy na ako'y aasa kahit na sa'king alaala. Ang pag-ibig ko sa'yo'y hindi mag-iba. Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lambing, binibigkas ng labi mo? Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal sa puso ko. Pagkat ikaw ang tunay na mahal, kaya't hindi magbabago kailan pa man. Kahit na nga ako ay nasaktan, nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lambing, binibigkas ng labi mo? Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo,
puso ko. Yes, Rochelle Borbajo siyang tunay na mahal. Unya, kasi may mga tunay na mahal ko no, John. Ang tunay na mahal na ko ay lain si Devena Paraiso Villarta, akong gwapa nga asawa nga nana sa Back Jemmy Homeowners Association, Apas Cebu City na address ana. Ganahan mo donate talaga. Kompleto, gid ka. Budawat may mga tapat. Bitaw. Uy, Okay, kinahanglan Rochelle. mo na paningil to siya sa mga kuan ha kanang Oh. mga lalaki ba usahay ba kay kung kuan pa mga manghatag pa bitag promise lami pa Yes. kayo. So Okay. naningil na siya asa na to kay kung manguyab pa mo ba kay mo promise. Oh, Nya, nya kung nakuha na, di ba? Oo na dadayon. Mo na dayon. Muna diha, muna kanya kaning suring mo kanta, di na siya nguyab. Kung iya ha ka. Direct to the Unsa point day, niya ha. Direct to the point. Oh, kung gusto, kung di, oh, kung siya. Ana gina ba sa mga gwapo eh walay daghang ligoy-ligoy. Sa man ganahan ka di oh. Di pod ana. Wala. Unya, kaya mga gwapa, may taro ako na kapagsulti, ha? Oh, di ba? Oh. Yes. Nya Okay. kani ato nag-birthday ni atong sang adlaw, ato napakantahon. Yes, nindot kay title lang iyang kanta no. My name. Sir Jojo Labella sa iyang My name. Strong men tremble when they hear it. They've got cause enough to fear it. It's much blacker than they smear it. Nobody mentions my name. Rich men hold their 5-pound notes out. Saves me emptying their coats out. They know I could tear their throats out just to live up to my name. With me, Jimmy in my hand, let me see the man who dares stop me taking what I made. He can start to say his prayers. Biceps like an iron dear fit for doing all the murder. If I just so much I heard a bloke even whisper my name, Bill Sykes. Strong men tremble when they hear it. They've got cause enough to fear it. It's much blacker than they smear it. Nobody mentions my name. Some tough slamming with his valet bump into me in the alley. Now his eyes never tally. Never heard of my name. One bloke used to boast, to claim he could take my name in vain. Poor bloke, shame he was so green. Never has seen again. Once bad, what's the good of turning in hell? Be there, a burning. Meanwhile, thank good while I'm earning all on account of my name. What is it? What is it? What is it? My name. Yes, Jojo Elmer, Jojo Labella sa iyahang My Name. Gisulti yun yung pangalan, kinangutan naman siya yung Oh, name. Elmer gina siya. Elmer Jojo Labella. Oh. What is the name? Nya nindot kayo no kinaapil ko sa ilang salida dito nagtanga gugugod. Okay. Dito maglangay. Ma'am S. Ato na dayon yung pakantahon o manayaw na ta sa kanta Yes. ni Inday Rochelle. Nga Locomotion. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you gave it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. My little baby sister can do it with you.
come on, do the locomotion with me. You gotta swing your hips now. Come on, baby. Jump up, jump back. Well, I think it's got you trying to know. Now that he can do it, baby, stay a chain now. Come on, baby, do the locomotion. Chicken motion like a railway train now. Come on, baby, do the locomotion. Do it nice and easy when you lose control. A little bit of rhythm and a lot of soul. So Come on, do the locomotion with me. Come on. Come on, the locomotion. Come on. Move around the floor in a locomotion. Come on, baby, do the locomotion. Do it holding hands, I can get the notion. Come on, baby, do the locomotion. There's never been a dance that's too easy to do. It even makes you happy when you're feeling blue. So Come on, do the locomotion with me. Your song. Your music. You're listening, Flash On. Sing it, Cebu! Susunod sa panutin nila bang sa sisi ng Chopper 7. Daghan pag mahawit ang magpabot kanyo sa sunod si Mana kita kit mga kasingin. Yeah! Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know it gets to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. My little baby sister can do it with ease. It's easier than learning your ABC. So Come on, do the locomotion with me. The locomotion. Come on, do the locomotion with me. You gotta swing your hips now. All right, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan.